Glück auf YouTube und herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2 Update. Kommentar der Entwickler bei Unsere Wohltäter. The Citadel is certainly an imposing structure, but Valve's team also wanted to make everything about it invasive. The combine walls surrounding it expand into the city, demolishing buildings as the Citadel itself digs into the ground, creating a giant chasm. This scene was originally going to feature citizens on top of the cliffs above the player, attacking the Citadel and firing rockets at it. However, it was later decided that it'd be better to have the player be alone. It evoked the feeling of a lone knight entering the fortress of his enemy. War's gut. Bisschen mehr Hintergrundinformationen zu der Zitadelle hätte ich ja auch gerne. Wo sie herkommt, was, ja, ein bisschen Info über den strukturellen Aufbau und alles. Warum die so riesengroß sein muss. Ja. So, here we go again. Ich frag mich ja, was Kapitel 14 ist. Mit. Oh ja. Hatte mir der Fonds eigentlich eine Nachricht geschrieben, damit wollte ich eigentlich bloß bis zum Aufnahme. Ach so. The gunship repair bay glimpsed Hey. here is actually the only surviving bits of a level that was originally planned for Nova Prospect. The original repair bay sequence actually went through a lot of playtesting before it was cut. The level was also to feature movable cranes that the player would control, and naked gunships with their armor removed. As the player left the area, soldiers and antlions were to enter, creating a raging battle that was to ignite fuel lines, engulfing everything in flames. Okay. Ich habe bloß Fuel Lines und Flames gehört. Schade, dass es rausgeschnitten wurde.
Finde ich cool, dass ich die Sprechblase automatisch aktiviert haben. Sicherheitsalarm. Nicht registrierte Waffen entdeckt. Übernahmefeld aktiviert. Damit hätte ich jetzt nämlich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass während dieser Sequenz auch eine Sprechblase kommt. Warnung. Nicht-Resonanz-Singularitätsgerät entdeckt. Fehler des Übernahmefelds. Sicherheitsalarm. Illegales Nicht-Resonanz-Singularitätsgerät entdeckt. Das ist also Dr. Freeman. Ja, das bin ich. Dies ist keine angenehme Überraschung. Today, many video games are far more than just games. They are experiences. While many still provide challenges, the challenge is not always the main focus. Today's games are about being immersed in the world, the narrative, the game's flow, and the sense of adventure. The long-time standard of a game becoming increasingly challenging as the game progresses is breaking down to a certain extent. Games are now more commonly designed to keep pace with the player's growing skill, instead of always being one step ahead of it. Half-Life 2 does do this for the most part. However, the game's difficulty doesn't peak at the end. It takes a dive. Instead of the Citadel being a harsh and grueling challenge, the gravity gun is supercharged, and this allows the player to plow through the Combine's last defenses. The Citadel is a very cold, soulless, and imposing place. And while it certainly keeps players on edge, the player's journey through the Citadel is more of a reward than a challenge. Stimmt. Ja. Ja, ich habe die Sprechblase gesehen, keine Sorge. DirectX 9 was the newest version of Microsoft's multimedia-based application programming interface at the time of Half-Life 2's release, and with it came more tools than ever before for shaders. A shader is a program that dictates how something is drawn by a computer, and in modern games is closely related to how surfaces are affected by light. As Half-Life 2 features many different materials which react to light in many different ways, shaders were important to Half-Life 2. One particularly important use was the emulation of specular reflectivity for the rendering of glossy surfaces such as metal and plastic. Valve did thorough research in order to get the reflectivity and specularity exactly right for the different materials in order to have a very specific material library. Instead of having reflections generated in real time, which was very resource consuming in 2004, a 360-degree render of an area is generated for several different points in each map. These renders are referred to as cube maps, and these static 360-degree images are what you will see reflected off of objects and surfaces while in-game. Okay, also waren sie eben, waren limitiert mit den Ressourcen ihrer Zeit. Es lässt sich halt nur erahnen, was die als Half-Life gemacht hätten. Wenn Half-Life meinetwegen erst Nun, Dr. Freeman, unter anderem 2015 gekommen wäre. Also Half-Life 2 und Half-Life 1 meinetwegen 2009 oder 2010. Das wäre schon mal interessant gewesen. Ladedaten. Ihre Mentoren sind sicher auch schuld. Meine Enttäuschung über
Eli Vance und Isaac überwiegt das Bedauern über ihre unglückliche Karriere. In dieser Hinsicht konnten sie wohl nicht wissen. Where, how, what? Get over here, wanker. Ein Lüfter und auch 30 Euro, bis er mal los. War ja nicht eine Healing? Ja. Ja, durchaus mal eine Challenge. Es gibt ja so einen Konsolenbefehl, wo du dir Waffen wiedergeben lassen kannst. Da wäre es durchaus mal eine Challenge, dir die normalen Waffen wiedergeben zu lassen. Sich dann mal mit normalen Waffen komplett durch die Zitadelle durchzukämpfen. Also mit dem Übergravitron. Pille-Palle. Auch mal wirklich mit normalen Waffen. Gut, wird wahrscheinlich aufgrund von Munitionsmangel scheitern. Weil hier liegt ja dementsprechend nirgendwo Munition rum. Man müsste sich dann also in ungefähren Abständen immer wohl wieder neue Munition geben. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so... Halt die Fresse. Bump mapping is a method of adding the appearance and depth of a texture without having to render extra polygons in the game. It allows texture artists to determine how light hits a texture, creating the appearance of ripples, creases, or bumps on an otherwise smooth surface. This gives it a less flat appearance. Most of the bump maps for Half-Life 2 were made within a month, and were created using a polygonal render of the texture's surface. Okay. Nun, ich habe das Überleben der Menschheit gesichert. Depicted it as a mixture of European and alien architecture. While this approach was abandoned for the exterior, the interior was based on the totalitarian architecture of Nazi and communist regimes. What makes the Citadel distinctly different, however, is a lack of symmetry, which is intended to create tension. Ja, gut. Man könnte auch sagen, die Macher von Wolfenstein haben sich hier ein bisschen was abgeguckt. Bei Half-Life. Ja, ganz ehrlich. Gewisse
Möglichkeiten gibt's schon. Herbst. Oh, get fucked. Mann. Alter. Du nervst. Sieh, Gordon. Sieh, was du einfach aufgibst. Ist es das wert? Definitiv. Ladedaten. So, noch eine kurze Fahrt. Vielleicht noch ein Spruch zum Ausblick auf City 17 und dann kommt der Ladescreen zur dunklen Energie. Noch dunkle Energie und dann... Ach so, warte mal, jetzt weiß ich, was Kapitel... Ja, grüß dich. The concept of the stalkers started out with creatures that would follow the player in the shadows and then jump out. This idea wasn't really the final application for the stalkers, but they became even more horrifying as their visual design was worked out. They became captured humans who were gutted, amputated, weaponized, crazed, and mentally unstable slave laborers for the Combine. While they are technically enemies of the player, the fact that they are also victims made players pity them, creating a sense of moral ambiguity. This made them much more horrifying than the typical monster. Ach du Schande. Riesige Struktur. Das ist geil. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ich einen Kommentar der Entwickler von Half-Life 2 noch mache. Weil ich gerade nämlich schon... mehr als genug von Half-Life 2 habe. Und da das Achievement Hunting auch noch kommt. Der Ausblick ist auch wieder geil. So, das müsste jetzt dunkle Energie sein. Gut, dann sehen wir uns im letzten Kapitel. Bis dahin, macht's gut.